Uh, Hello everyone, how are you doing? This is Mr. Amin speaking. Today we're going to talk about areas of circles. And when we talk about the area of circles, as we said before, we need to remember a few things just to refresh our minds. We said before that a circle must have a center, and that any circle, if we're gonna draw a circle, the circle has a center, and any circle is made of points, a lot of points that are equidistant from the center. When we have the center of the circle connected to any endpoint on the circle, we call this a radius. We call this a radius. And if we connect two endpoints together passing through the center, we're gonna name it a diameter. And we said before that to find the circumference, we have one of two rules. I'm just revising some rules before we go ahead and continue our lesson today. To find the circumference, equals one of two choices. Either you can solve it by pi times d if you are given a d, or 2 times pi times r. فما يجيش حد يقول لي مستر انا مش عارف احل بده ولا بده. طيب انت هتحل بده ولا بده على اساس ايه؟ هتحل بده ولا بده على اساس انت عندك diameter ولا عندك radius. بس هي دي كل الفكرة. whatever you're given. فانت لما هتيجي تشتغل هتلاقي واحد بيقول لك كده مثلا، ها يا عم يا ابني اخترت ده ولا ده؟ ولا ده 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 ولا ده. طيب فانت في الاخر هتروح قايل له ولا ده ولا ده، لكن مش هي دي القصه بتاعتنا. احنا دلوقتي تاني بنرجع لموضوعنا. انت بتفكر بتقول انت هتختار الديامتر ولا هتختار الراديوس. we answer according to what we are given. طيب according to what we are given in the question، اللي هو على اساس اللي احنا بيجي لنا في السؤال بتاعنا. طيب now if we are going to talk about the area is measuring the inside of the circle. الاريا بيقيس اللي جوه السيركل بقى، المساحه اللي جوه السيركل كلها. طيب الاريا ليها رول to solve area. والرول بتاعنا عشان نحل الاريا في ميزه. لا مش ميزه دي، ميزه تانية. الميزه بتاعت الاريا اوف سيركلز هي ان احنا بنشتغل with using only one rule, which is pi times r to the power of 2. يعني ايه r to the power of 2؟ يعني pi times r times r. طيب how are we going to solve something like this? Let's have an example. If we work, لو احنا اشتغلنا, we can be given and we can have one of two examples. Either we can have a circle
والسيركل بتاعتنا يبقى هو مدينا radius. Okay, let's do a circle like this. And another one like this. And we're gonna start working. One of them has a radius, like that one. And the other one has a diameter like this one. طيب. Here we have a radius of 5, and here we have a diameter of, let's say, 3. So if I want to solve the question, as we said before, that to solve the area or to find the area of the circle, we just need one rule. عشان هو مميز جدا، عشان الاريا مميزة جدا، عندها ميزة معينة. ايه الميزة بتاعتها؟ ان هي عندها رول واحد. هي مش زي السيركمفرنس اي حد يوديها ويجيبها، هي عندها رول واحد وماشية عليه على طول. هي دايما لازم تحل الاريا بتاعت السيركل بان انت بتعمل solving للاريا of circle by using pi times r times r, which means that we must find the value of the radius before solving any questions. طيب الكلام ده ازاي؟ هو هيبقى حاجة من اتنين، يا اما هو هيبقى مديني الراديوس يا اما هو مش هيبقى مديني الراديوس. طيب لو هو مديني الراديوس فانا هبتدي احلها على طول. هحلها على طول ازاي؟ بان انا هقول طيب والله يا عم الحاج الموضوع سهل جدا. What are we gonna do? We're gonna multiply pi by 5. Sorry. Pi by 5 times another 5. Pi اللي هي 3.14 times 5 times 5. طيب اشمعنى قلت 5 times 5؟ عشان احنا عندنا هنا الرول بيقول pi times r times r، واحنا عندنا الراديوس ب 5 اللي هو ال r. That's why we said 3.14 times 5 times 5. So it would be, this one would be 25 multiplied by 3.14. هاجي بقى على جنب هنا اروح قايل 23.14 multiplied by 25. Now we're gonna multiply them together. فأقول 5 times 4 is 20, 0, and carry up 2. 5 times 1 is 5, plus 2 is 7. 5 times 3 is 15. And now we're gonna put a 0, put a plus, and cross any carry up. Then we're gonna go to the 2 digit, number 2, lower digit to lower 2 ده. Then we will multiply it by 4, it would be 8. Then we will multiply it by 1, it would be 2. Then we will multiply it by 3, it would be 6. Now we're gonna add them together. So the answer will be 0, 15, 5, and carry up 1. 1 plus 5, 6, 6 plus 2 is 8. 1 plus 6 is 7. And here we have two decimal jumps, so we'll make 2 decimal jumps and we put the decimal point. So the answer would be 78.5. طيب, let's make this question, but first we're gonna need to change the number عشان نجيبه لكم الأول حاجة بسيطة بدل ما يبقى فيه decimals كتيرة، فاحنا نجيبه برقم أسهل شوية. Let's try to make it for example 8. احنا عندنا الديامتر بتاعنا ب 8. طيب, if we are gonna solve this question, as we said before that the area is working by one rule, والرول بتاعها هو pi times r times r. طيب لو هو قايل لنا pi times r times r فاحنا مش هنعرف نحل السيركل دي غير لما نخلي الديامتر بتاعنا راديوس. طبعا في دلوقتي ناس هتبتدي جو قلقان شويه
وتبتدي تسأل أسئلة. طب ازاي يا مستر احنا هنحل راديوس وهو مديها لنا دايمتر؟ فهيبقى الجو متوتر والناس بقى هتبتدي تبقى قلقانة. اديني هناي فاضيك تعال مش الا زي اديني هناي اديني خضر صوتي اديني هناي وما تسالش لي اديني اجري في هاي دوك برجلي عشتان يا اسطى عشتان. طبعا دوت يوسف الغندور ملناش دعوة بيه. يوسف الغندور طبعا بيبقى قلقان كده ومتوتر. وحشتني يا جو. لكن الموضوع سهل قوي. To solve a question like this we need to change the diameter into radius, and we've said before that the diameter equals 2 radii. يعني ايه diameter equal 2 radii؟ يعني الديامتر الواحد بيساوي radius وراديوس. طب يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني معنى كده ان الراديوس is half الديامتر. طب احنا عندنا الديامتر ب 8 وقلنا ان الراديوس is half الديامتر. So if I want to find the radius, so the radius would be half times 8, which would give us 4. يبقى when we find the diameter we're gonna cut it into half. هقسمه نصين عشان اعرف اجيب الفاليو بتاعت الراديوس. فاحنا دلوقتي عرفنا ان الراديوس بتاعنا equals 4. طيب to solve a question like this خلاص عرفنا ال 4 الراديوس بتاعنا. هناخد ال 4 بتاعتنا اللي هي الراديوس ونحطها into our rule which is gonna give us the answer at the end. So to find the area, so area would give us pi times r times r, which equals 3.14 times 4 times 4 equals 3.14 multiplied by 16. And here we're gonna go to the side, هنعمل draft 3.14 multiplied by 16. 6 times 4 is 24, 4 and carry up 2. 6 times 1 is 6 plus 2 equals 8. 6 times 3 is 18. Put a 0, put a plus, cross any carry up. 1 times 4 is 4. 1 times 1 is 1. 1 times 3 is 3. Now we're going to add them together. 4, 12, 2 and carry up 1. 1 plus 8 is 9, plus 1 is 10. 0 and carry up 1. 1 plus 3 is 4. 2 decimal jumps. ودي كانت هي الطريقة بتاعتنا in how to solve أو how to find the area of the circle. We said something that's very important إن الرول بتاع الاريا أو إن الاريا of circles عندها ميزة. الميزة بتاعتها هي إن هي بتحل السيركلز أو بتجيب الاريا of circles using only one rule اللي هو pi times r times r. This way أو this form كانت على طول direct بإن إحنا اشتغلنا كان عندنا given radius وقمنا مستعملين الرول على طول. This way أو this type of questions كنا محتاجين نغير الديامتر الأول ونجيب الراديوس by dividing 8 by 2 وجبناها في 4 وبعد كده استعملنا الرول بتاع الاريا. Thank you so much and see you in another session.